So these are some of the most interesting Tinder experiences that I have seen on the internet. Nimeona hii kitu go online ya Tinder ya Tinder swindler. So I never give much attention to it until beshte yangu akanipigia juzi akaniambia umewatch Tinder swindler. I'm like, yeah, nasikia sifa sijawatch. Akaniambia go just go and watch na itakukumbusha story yako. So nika-watch and I'm like, oh, but they had an experience on Tinder. Like, gosh, I think I've had a lot of experience in my life in it. Tunaweza create movie na ikuwa an interesting movie. Comedy, drama, everything. Me too, guys. I joined Tinder. And I think kila mtu kwa lifetime should join either ka dating site kanini hata hizi Facebook, you chat with people and everything. Yeah. So I'm on Tinder and I see this guy. He's looking good, by the way. He was looking good. And it's this guy unaona unasema, hey, see ni swipe right and kwe a match. So nika swipe right, it was a match. I'm like, oh, wow. Niko hapo nikasema ile tu usichana wangu tumaringo. I'm like, I'm not going to text him first. Until he texts me, I'm not going to text. But the fact that tumeswipe right na ime match, it's a good start. After a few minutes, this guy texts me, hi Carol. I'm like, hi. And then aniuliza, how have you been? And in short, tunajuana text and everything. Ikafika siku ya kupatana. We met, had coffee. It was a good date. And I'm like, you know what? I want to meet this guy again. And it's tukakuwa sasa tuko na date ingine. And then that's when we had a lot of discussion, like what he does and everything. Nikamwambia what I do. And he's like, I'm a pilot. Yani pilot wa Dubai Emirates. You ishi Dubai, amekuja vacation and everything. And even goes and tells me, but then my ex was Carol. And alinitenda mimi ogopa jina Carol. And I'm like, what hawafanani walikuwa ex wako mimi ni mimi tuko tofauti. And then he's like, he lives in Karen. Like so many, hizo vitu. Umewachia Tinder swindle, like he was trying to portray that posh lifestyle. I'm like, oh, that's good. And by then he looked good, so hunge inetangwaje hunge suspect. Amekubali maji. He tells me vile alikuwa na kagari tu, and then he tells me Range Rover yake amenionyesha hadi picha vile ilikuwa na accident nini. And I'm like, pole. In short, aka portray your posh lifestyle. And then we are meeting again. Now this time we are meeting at a place in ni this time in Nazarene na kuanganuko Karen after Galleria. I don't know, one of the campuses. There's a club there. Kuna club ya bishti yake. So akaniambia nienda tumituko, we just kule nyama and everything. And then he goes like, oh, kuna bishti, mabishti wako unaweza invite and we chill out pamoja. I call your bishti yangu sasa alinipigia simu akaniambia ni watch Tinder scene. I call her and I call another dame tulikuwa tunaishi naye kwangu. Nikamwambia by the way kujeni. Yes, Patu. So nimepigia beshte yangu simu nikamwambia hapa niko na beshte yangu tumemeet na anasema nikulete beshte yangu like mabeshte wangu wawili. So unajua ile through pass. You guys mnaelewa through pass ilikuanga kitambo, like if you go somewhere unapata dem, unapata chali na dem na kuna machali wawili wako hawana dem wanakuambia uko na beshte and then we hang out. So me call these ladies, two of them wakakuja. So mimi niko na Italy pilot. Beshte yangu wako na actually tulikuwa kwa menyo club. So this guy used to hang out with very very rich guys. Like hata ukiona watu wana hang out unaona ni hapo kwa hiyo ligi. Mabeshte wangu wamekuja. No, beshte yangu mmoja alikuwa kuja tukaenda. No, actually I remember very well. Haikuwa tu wanakuja kupewa through pass or something. I remember they just came and we chilled. Tulikuwa tumekula mimi nyama na Uchali. Tulikuwa tumekula nyama ametisha drink. So mabeshte wangu kukuja walipata tushakula and me as in like mbona ni invite mabeshte wangu if at all. Wewe ndio umeniambia, si mimi nimekuambia ni invite mabeshte wangu because I don't do that. Unless uniambia ita beshte yako. Wewe ndio umeniambia ita beshte yako akuja chill out. And then unataka kuwabaia pombe bila kukula. So I'm like, mabeshte wangu need to eat first before uwabaia drinks. And then he goes like, nyama huku ni mbaya. So anaanza kuambia umesikia vile si tamu. No shakula. Like never ilikuwa tamu unless you tamu ni gani. And then he goes like, umesikia si tamu. Na kwa nini alimaliza? Because you're going home. Tutapitia Galleria and then we buy some snacks. Take away tuende kwa nyumba. Naambia bishta yangu bedhi mtu anataka tuende kwake aliniambia anaishi Karen sijui nini. Do you think tunaenda ama? And I was like, niko na mabishta wangu mimi siogopi. So he goes up na theory
mamake akaniambia unajua bedhe sijaenda kwangu for 2 days because mom is there. Mamangu ako Karen but alikuwa anaenda leo and mamangu yuko mtu wa kunihanda mbona sijapata bibi sijui nini, so mimi muassume najua kuna wafanyikazi, so mimi sijakuwa nikienda home for 2 days. And then inafika time mimi nasikia usingizi, tume relax. Amenipea mavitu mingi, yani vile nikaambiwa hadi vile nitakuwa naenda lazima nikuwe namtembelea Dubai, tunaenda vacation, nikuwe naenda huko, hata akasema atanitafutia job Emirates, sifai kuwa nikiwako huko tunafanya mkaribia, and I'm like oh yeah, okay I'm just listening. So akaniambia mamake ako Karen ameenda kumtembelea, but alikuwa ameniambia kujeni juu anaenda hiyo siku alituita. So kaniambia after madhe ameenda si tutaenda tu hang out kwangu nini. I'm like okay fine. So tume hang out kwa club. Mabishto wangu by the niliona anaanza kusema ati yo sijui atawabaia galeria wanaanza, nikamwambia by the tubaini mkule kwanza before mwende mbaiwe hizo takeaway. So ako hapo anaongea nikaanza kuona tu red flags, but sasa ile tuko okay. So this guy we are just there drinking. Sasa bishto wangu hata washajuana na mabishto wake hapo, wameona kuna today hapo hatuna watu wamejuana, wameanza kuchat. Bishto wangu mmoja akasema alikuwa anaenda place, alikuwa na event atoke naye, kulikuwa na mse alikuwa hapo, akamwambia since hata anatoka mdrop hadi hapo gallery I think so achukue Uber. So wakatoka, mimi tukabaki tu hapo mimi na bishta yangu moja, huyu pilot wa Dubai. And then nikamwambia this tunataka kwenda home. Like I'm tired. And he goes like imagine napiga simu madhe hajatoka kwangu na hatuwezi enda kwangu kama madhe yuko. So I'm like no it's okay, actually si lazima tuende, we'll just go next home. Time. But ilifika place anatry kuportray, naona waiters wanakuja, nikawa namuitisha pesa bill, and then kuna vile anawafungia macho tena kakiti anamjua of course, na hiyo ni club ya bishti yake. So mimi nikaambia Zona alishasema kwa na range sijui kagari kamefanya nini. So nikaambia bishti yake cause usinajua kwa gallery sijui ni this time anazaring by this sijui, but kuna hiyo moja inakuanga place kwa forest na niko usiku, like hata request Uber huko ni ngumu kupata. So tukaambia bishti yake juu anatoka tuende na bishti yangu. Nikaambia boy I think tulikuwa by the tumekosana vibaya sana na yeye. Unajua mtu akua mlevi nini kuna kwanga na drama. So bishti yangu akaona hiki kidem sasa mimi hataki nikuwe na drama, kaniambia twende home. So tukaambia bishti yake atu drop yenye tutapata Uber. So we went hadi Langata, to drop Langata, and then we requested, we didn't even find Uber. I remember we took a taxi there with my friend. And then so I'm just there mad. Tunaongea. Huyo mtu wa taxi anatuuliza, kwani mmekuwa na mtu fulani? Juu ameona tumedropiwa na fulani na anajua anakuwa na mtu fulani. Akatuambia kwani mmekuwa na mtu fulani? Tumemeet. And then like it was like ni uongo gani amewapea? Kamuuliza uongo. See he's a pilot, and then that guy laughs. Akacheka. Akatuambia wapi? Huyo ni driver wa taxi. Na ni driver wetu mmoja wetu hapa Langata, anaishi kwa SQ. So my friend amecheka. Mimi hata nashindwa nikucheka kama ni nini. Like I was just confused. Sasa nikucheka like sijaidanganywa hivyo. Yeah. And then bishti yangu na yeye mwenye alienda na Charlie huko mapema, ashamwona huyu Charlie, baby tanua bishti yako, huyu boy ufanya hivi. Huyu boy utafuta madem, anawadanganya vile ni pilot, anapigisha box kabisa, and then at the end of it atamnyonya do. So bishti yangu ako like sitapigia karusa. John kipigia karusa kidem na kijua kitakuwa kina drama. Nitangoja amalize and then nitampe story. So I'm meeting my friend, and then ananiona anacheka na mimi naanza kucheka. Na ananipa story. So this guy, that's what he does. And then apparently mademu wangu alikuwa anamjua. So sijui alikuwa ameswindle watu wangapi pesa, but mimi hakunipata. You mean that guy has capitalized on just lying and emotionally conning people out of their hard-earned money? Like unajua hakuna kitu it's one thing to be scammed, like upatana na mtu pale akaanza kuambia nionyeshe huko, and then akunyang'anye do. And there's another thing, kuko emotionally attached to someone, so you're going to go through a heartbreak and you're going to lose money. But I'm so glad Chile alikuwa na bahati ya, because I know maybe ingeendelea, maybe kama hawangepatana na mabeshti wa huyo boy, maybe angeendelea na hizo ukora zake. But I'm so glad that wali come through and they were honest about it, and wakakubali kumwambia what this guy really does. You know, like that one, big up to those guys, and I wish we have more people like those in Kenya. This was a romance scam in the making.
So let me tell you about a time where I deleted Tinder off my phone for good. I want to give you guys a backstory because Tinder was my thing. I was always on Tinder, swiping left, swiping right, and I enjoyed Tinder and I spoke to so many people there, and it was a good way to pass time. So this one day, I bump into a profile on Tinder and I'm like, this person is really hot. And then I swipe right. Immediately when I swipe right, he's like, you're a match. I'm like, oh, he swiped right first. So this means that I can jump into the DMs immediately. And I did that. I jumped into the DMs immediately and we started having a conversation. So now at this point, the conversation is flowing. We're exchanging numbers. We're now on WhatsApp and it's amazing. I know this guy is not going to catfish me and we're talking. Now, back in the day, I was into like the buff gym guys. That was all that I was into. So he was a typical, I go to gym, yeah, bro, that type. Okay. So you know me by now and ignoring red flags. He's like, Everybody. no, I don't want to take you out on a date to a restaurant. I can cook very well. So I'm opening my house to you so that you can come. I'll cook for you and then we'll chill. First of all, me being me, I'm thinking, oh, you're opening your house. It means we're going. I was like, serious on the way. So the day finally arrives and I decide I'm gonna go to his house. So I went to his house. When I got to his place, beautiful guy, pictures, way better than pictures. I am happy at this time. I'm like, yes, finally. Yeah, we started talking, nothing crazy, getting to know each other while picking up the conversation from where we left it off. Next thing, his phone rings and he opens for somebody. Now I'm just like, does he have a roommate? What's going on? A muscular guy comes in. When he comes in, he greets him, yo, Bafo, this. I'm like, okay, cool. And he comes and he sits there. Now, when this guy comes, he's also hot. I'm like, what's going on? Is this gonna be that time? I am so happy. Next thing, his phone rings again and he opens the gate. Now it's like 4 of us and I'm like, what's going are on? we grouping now? And it's another muscular guy. So once the 4 guys settle down, I'm like, dude, so now like, what's going on? Yeah. So he's like, I'm actually straight. And I want you to join my Herbalife team. Guys, I seriously wanted to cry. And yeah, I sat through the meeting and then went home. Marketing. First of all, this is so funny. Yani, he's just looking for ways to market his, I don't know, what is that? I don't understand what the global thing, the herbal life thing is. Why would he do that? Well, that is so wrong and so funny at the same time, but did he join though? Did he talk to that guy again? I want to know. Did he proceed with the conversation? Was it awkward after the interaction that they had? That is the funniest Tinder story that I have ever had in my life.